Hello everyone, welcome back to Sadhak the Achievers. So NLM లో మనం లాస్ట్ 3 లెక్చర్స్ కంప్లీట్ చేసాం. NLM న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చాప్టర్లో. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం టాపిక్స్ చూసాం? సో ద ఇనర్షియల్ అండ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్, సో ద మోషన్ ఆఫ్ ది కనెక్టెడ్ బాడీస్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, రైట్? సో టుడేస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ the very important topic, that is the apparent weight, which is based on the pseudo force concept only. లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు క్లియర్గా సూడో ఫోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఎవరైతే సూడో ఫోర్స్ ఇంకా అర్థం కాలేదో సో గో అండ్ వాచ్ ద లెక్చర్ 3 ఆఫ్ NLM. ఓకే, సో దాని తర్వాత సో ద అపారెంట్ వెయిట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ఎంసెట్లో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి అపారెంట్ వెయిట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు, ఎస్పెషలీ ద లిఫ్ట్ క్వశ్చన్స్. So then we'll see the Newton's third law of motion, then the rocket propulsion concept. Chalo. So open your notes and start following the lecture. So ఒకసారి లెక్చర్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఎండ్ వరకు కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, చలో. సో ద ఫస్ట్ వాట్ we discussed in the last class, so inertial and non-inertial frames. So what does it mean by inertial and non-inertial frame? సో లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటే ఇఫ్ ద అబ్జర్వ్డ్ టార్గెట్ ఈజ్ ఇన్ నాన్ యాక్సలరేటెడ్ ఫ్రేమ్, సో దట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. సో ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో మనం డైరెక్ట్గా న్యూటన్ లాస్ వ్యాలిడ్. హియర్ ద న్యూటన్ లాస్ ఆర్ వ్యాలిడ్. సో వేరాస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్, సో ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్? సో ఎప్పుడైతే whenever the person or our target is in the accelerated frame, so where here the acceleration is not equals to 0, so such frame of references are called the non-inertial frame of reference. Okay na? So ikkada the problem entante the Newton laws are not valid here. Newton laws are not valid here. So to make the Newton's laws valid, so what we should do? We should to make the Newton's laws valid, so we should apply the pseudo force. We should apply the pseudo force. So ఈ pseudo force ని ఎలా అప్లై చేయాలి? How the pseudo force must be applied? సో బాడీ ఎటువైపు అయితే యాక్సలరేట్ అవుతుందో సో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనం pseudo force అప్లై చేయాలి. లెట్ సపోజ్ ఈ పర్సన్ వెయిట్ m అనుకుంటే, సో దెన్ ద pseudo force MA మస్ట్ బి యాక్టింగ్ డౌన్ సైడ్. ఎందుకు? బాడీ యాక్సలరేట్ అప్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇదంతా కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేశాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో మీ ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా ఒక ట్రక్, లెట్ సపోజ్ ఇది ఒక ట్రక్ అనుకుందాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ సమ్ యాక్సలరేషన్ A, సో దీంట్లో ఇఫ్ ఈ సీలింగ్కి ఒక రోప్తోని ఇఫ్ అటాచ్ ఏ బాబ్ ఆఫ్ మాస్ M, సో దెన్ ఇఫ్ దిస్ ట్రక్ సడన్లీ మూవ్స్ ఆర్ యాక్సలరేట్ టువర్డ్స్ రైట్, so then it tilt towards left like this by an angle theta, right? So what is that angle theta? The theta value will be equals to the tan inverse of A by G. Tan inverse of A by G. So ఇది కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లోనే చూసాం, అవునా? సో నెక్స్ట్ సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సి, ఎప్పుడైతే ద person or if they ask you to find what is acceleration here, with what acceleration it moves, means you can write the g tan theta, right? And one more important question that we have seen in the last class, so idoka wedge where this is a capital mass M. So ee wedge meeda I am placing one more small block of mass M. So ippudu p force apply chestunnanu anukondi body meeda, p force apply chesthe, so consider this angle is some beta. So what must be the force P so that the body block M does not slip or does not move. అంటే with respect to the capital block of mass M, ఈ small block of mass M అన్నది రెస్ట్ లో ఉండాలి, అవునా? సో ఎంత వచ్చింది మనకి P ఫోర్స్? P is equals to the P is the force there. So M plus M into G tan beta. సో మీరు దీన్ని సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి. సో మనకి ద ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం నెట్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ద ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m net into the acceleration.
సో ఇక్కడ F net ఏంటి? సో F net that you have to find, right? So F net place లో you can simply write P. M net అంటే ఏంటి? The capital M plus small m block into what is the acceleration? What is the acceleration for that? So the G tan ఇక్కడ theta, so as the angle is beta, so you can write G tan beta. So this is how you can simply remember this concept. Clear? So ఇదంతా కూడా మనం లాస్ట్ లెక్చర్లోనే చేసాం. సో ఇప్పుడు let us understand the concept of the apparent weight. So let's understand the concept of the apparent weight. The apparent weight of a person inside a lift. Of a person inside a lift. సో ఏమైనా సౌండ్స్ వస్తే ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి. కొంచెం బయట కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ వేరే వాళ్ళవి నడుస్తున్నాయి, సో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు. చలో, సో అపారెంట్ వెయిట్ అంటే ఏంటంటే, కన్సిడర్ ఫస్ట్ వెన్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. సో ద లిఫ్ట్ మూవింగ్ అప్వర్డ్ కేస్, మూవింగ్ అప్వర్డ్, అండ్ ద లిఫ్ట్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్. టూ కేసెస్ తీసుకుంటున్నాను, lift moving upwards and lift moving downwards. So how a person feels regarding his weight when he is moving up inside the lift. సో అంటే ఏంటంటే, ఇది ఒక లిఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాను. సో లిఫ్ట్లో పర్సన్ ఇలా నిల్చున్నాడు అనుకోండి, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ లిఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఏ. సో ద లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఏ. సో ఇప్పుడు పర్సన్ వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది? పర్సన్ వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది? సో జనరల్గా వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ బాడీ? ఇక్కడ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద లిఫ్ట్ కదా, పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద లిఫ్ట్ కాబట్టి, సో ద నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ అప్. లెట్ సపోజ్ ద పర్సన్ మాస్ m అనుకుంటే, సో హిజ్ వెయిట్ యాక్ట్స్ డౌన్ సైడ్ mg. ద పర్సన్ వెయిట్ యాక్ట్స్ mg డౌన్వర్డ్. సో మనం పర్సన్ని మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే పర్సన్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్ అనమాట. ఇక్కడ మన టార్గెట్ బ్లాక్ వచ్చేసి పర్సన్. సో target is in the accelerated frame. Our target is in the accelerated frame. So if the target is in the accelerated frame, so then it is said to be the non-inertial frame. So akkada pseudo force తీసుకోవాలి కదా కంపల్సరీ. pseudo force ఎటువైపు తీసుకోవాలి? యాక్సలరేషన్ అప్ ఉంది, సో pseudo force must be taken ma downward. సో ఇప్పుడు if you write the equation, the n is equals to ma plus mg. సో విచ్ మీన్స్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ g ప్లస్ a ఆర్ a ప్లస్ g ఎలా రాసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. సో అంటే ద నార్మల్ ఫోర్స్, నార్మల్ అనేది పైకి ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, సో దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు mg. జనరల్గా అయితే లిఫ్ట్ స్టేషనరీ ఉందనుకోండి, సో నార్మల్ ఎగ్జర్ట్స్ అప్, ఆ నార్మల్ పర్సన్ mg వెయిట్తోని బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, అవునా? సో బట్ ఇక్కడ mgతో పాటు ma కూడా వచ్చింది, అంటే the n is equals to, ఇది మనకి యాక్చువల్ వెయిట్, mg మస్ట్ బి ద యాక్చువల్ వెయిట్, బట్ ఈ ma కూడా యాడ్ అవుతుంది. అంటే వెన్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్ ఇన్సైడ్ ద లిఫ్ట్, ఇఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ ఆర్ యాక్సలరేటింగ్ అప్వర్డ్స్, సో దెన్ ద పర్సన్ ఫీల్స్, మోర్ వెయిట్ దాన్ హిజ్ యాక్చువల్ వెయిట్, more weight than his actual weight, క్లియర్? సో అందుకనేసి ఎప్పుడైనా కూడా మనం లిఫ్ట్లో పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మన వెయిట్ యాక్చువల్ వెయిట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది, ఓకేనా? సో వేరాస్ వాట్ అబౌట్ వెన్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్? సో ఈ వెయిట్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద అపారెంట్ వెయిట్ అంటాం. సో అంటే మన యాక్చువల్ వెయిట్ కంటే we feel our weight is more than our actual weight, so దాన్నే apparent weight అంటాం. So now consider the case 2. If the lift is moving downwards with some acceleration a, let's suppose ఇది లిఫ్ట్ అనుకోండి, so the person is standing inside the lift now, okay? So now the lift is moving downwards with an acceleration a. Consider the lift is moving downwards with an acceleration a. So ఇప్పుడు represent all the forces. So you know that there is a contact here, so normal force act up, right? So let the person weight be mg. So and ఇది
యాక్సలరేషన్ డౌన్ ఉంది. యాక్సలరేషన్ డౌన్ ఉందంటే ద సూడో ఫోర్స్ మస్ట్ బి టేకెన్ అప్వర్డ్స్. ద సూడో ఫోర్స్ మస్ట్ బి టేకెన్ అప్వర్డ్స్. సో ఇప్పుడు రాయండి ఇక్కడ ద ఎన్ ప్లస్ ఎంఏ, ఎన్ అండ్ ఎంఏ both are in the same direction. So n plus ma must be equals to mg. So from here the n is equals to mg minus ma. The n is equals to mg minus ma. So from here n is equals to m times we can write g minus a. So n is equals to m times g minus a. So ante mana weight actually enti mana stationary unna lift lo aithe మన వెయిట్ వచ్చేసి n is equals to mg. దిస్ ఈజ్ అవర్ యాక్చువల్ వెయిట్. దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ వెయిట్. సో బట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్? సో మన యాక్చువల్ వెయిట్లో నుంచి సమ్ ma వీఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్. అవర్ యాక్చువల్ వెయిట్ నుంచి వీఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ సమ్ ma. సో విచ్ మీన్స్ మన వెయిట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ ఇన్ ద లిఫ్ట్. సో లిఫ్ట్లో మనం ఇలా కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, so మన యాక్చువల్ వెయిట్ కంటే we feel less weight. So then we can write here the person feels less weight so than his actual weight, less weight than his actual weight. The person feels less weight than his actual weight. Clear? So this is called the apparent weight concept inside the lift. So lift upward move అయితే మన వెయిట్ యాక్చువల్ వెయిట్ కంటే ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అదే మనం లిఫ్ట్లో డౌన్వర్డ్ యాక్సలరేట్ అయ్యామనుకోండి, సో మన వెయిట్ యాక్చువల్ వెయిట్ కంటే తక్కువ అనిపిస్తుంది. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్? చలో. సో నౌ లెట్స్ టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్. MSET 2007 question, the question which was asked in MSET 2007. So the apparent weight of a person inside a lift is W1 when the lift moves up with a certain acceleration. So see here, ఇది case 1 and case 2, two cases తీసుకోండి. ఇక్కడ the case 1 లో consider the lift is moving upwards with some acceleration a అనుకుందాం, with certain acceleration, let that acceleration be a. So what is the apparent weight of the person? W1 anta. So the apparent weight of the person is W1. So let it be. So W2 when the lift moves down with the same acceleration downwards. So see, the same lift, the person is standing inside the same lift. So this time the lift moves down with the same acceleration, right? So ఇప్పుడు the apparent weight of the person is W2 అంట. Then they are asking find the weight of the person when the lift moves up with constant speed. When the lift moves upside with constant speed. So constant speed అంటే అర్థం ఏంటి? Constant speed means acceleration 0. Constant speed means యాక్సలరేషన్ 0 అంతేనా? స్పీడ్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉన్నా కూడా యాక్సలరేషన్ 0 అయిపోతుంది. సో అంటే యాక్సలరేషన్ 0 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. సో ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో పర్సన్ ఏమడుగుతున్నారు? వెయిట్ అడుగుతున్నారు. సో ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో పర్సన్ వెయిట్ అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద యాక్చువల్ వెయిట్. ఆఫ్ ద పర్సన్. వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్? mg ఫైండ్ చేయమంటున్నారు మనల్ని. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. ఇది అర్థమైందా? ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మన క్వశ్చన్లో ఫైండ్ ద యాక్చువల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అని అడగలేదు. సో కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా అడిగారు. సో ద లిఫ్ట్ ఈజ్ స్టిల్ మూవింగ్ అప్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అన్నారు. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే యాక్సలరేషన్ 0 అంటే ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. సో ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో వెయిట్ ఫైండ్ చేయడం అంటే ద యాక్చువల్ వెయిట్ ఫైండ్ చేయడమే. క్లియర్? చలో. సో ఫస్ట్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ అపారెంట్ వెయిట్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో నార్మల్ అప్ యాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో అండ్ పర్సన్ mg విల్ యాక్ట్ డౌన్ అండ్ దెన్ ma విల్ యాక్ట్ డౌన్, రైట్? సో వెయిట్ అంటే నార్మల్ అని అర్థం. సో నార్మల్ ఎంత ఎగ్జర్ట్ చేస్తే అంత వెయిట్ ఉంటుందని అర్థం. సో ఇక్కడ నార్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ కెన్ రైట్ m ఆఫ్ a ప్లస్ g.
రైట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ నార్మల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇక నార్మల్ ప్లేస్లో W1, ఎందుకంటే వాళ్ళు ద వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ W1 అన్నారు. సో M times A plus G, M times A plus G is the equation 1. So let it be. So next W2. So ikkada kuda equations rayandi. The person weight, let it be mg. So normal force that is acting upwards, right? And acceleration downward undi kabatti the pseudo force that you should take ma upwards. So ikkada em rastaru? So the n plus ma is equals to mg. So n is equals to mg minus ma. N is equals to mg minus ma. So ikkada n is nothing but weight అని అర్థం. So what weight? Apparent weight. So apparent weight second case లో W2 తీసుకోమన్నారు కాబట్టి so I am taking W2 is equals to mg minus ma, లేదంటే m of g minus a. So ఇది W2. So ఇప్పుడు మనల్ని what they are asking us to find the actual weight mg find చేయమంటున్నారు. So to find mg, so let's do one thing. Let's add equation 1 and 2. So let's add equation 1 and 2. Let me take the new slide here. So let's add the equations 1 and 2. Add equations 1 and 2. So what's the first equation that we have got here? The W1 is equals to ma plus mg. W1 is equals to ma plus mg. So and second equation is what? W2. So what is W2? mg minus ma. mg minus ma. So let it be like this. So from if you add these two, so shall I cancel ma plus ma and minus ma, right? So ikkada left side em vastadi? W1 plus W2 is equals to mg plus mg, 2mg. So but manaku kavalsindi enti only mg. So here we got W1 plus W2 is equals to 2mg. From there the mg is equals to W1 plus W2 by 2. So this is the actual weight of the person, where mg is the actual weight. Mg is the actual weight of the person inside the inertial frame, right? That's what they asked us to find. Adena manalni adigindi. So find the weight of the person when the lift moves with constant speed. Constant speed ante non-accelerated frame, right? Chalo. So this question was asked in MSET 2007. Chalo. Let's take the next question. The question number 2. So first try to understand the question. There is a boy of mass 50 kg is standing on a weighing machine, so placed on the floor of a lift. Okay. So the machine reads his weight in newtons. So what is the reading of the machine if the lift is moving upwards with a speed of 10 meter per second? So the lift speed is 10 meter per second anta. The lift is moving upwards. So then a boy of mass 50 kg. Try to understand this case. So here the person is standing inside the lift. So what is the weight mass of the person? 50 kg is the mass of the person inside the lift. The machine reads his weight in newtons anta. So you can newtons lo chal. What is the reading of the machine if the lift is moving upward? So lift paiki veltundi. Lift is moving upward with a uniform speed. See here. So with a uniform speed means speed is constant. With a uniform speed means speed is going to be constant. If the speed is constant, the acceleration is 0. So acceleration is 0 means can we say this is the inertial frame? Can we say it's the inertial frame? So is inertial frame aithe, so then they are asking us to simply find the actual weight. They are simply asking us to find the actual weight. So మన actual weight find చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? What is the actual weight formula? Simply
అంటే ఇది ఈ ఫ్రేమ్ అన్నది యాక్సలరేట్ అవ్వట్లేదు, లిఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సలరేటింగ్, ఇట్ జస్ట్ మూవింగ్ విత్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ కాన్స్టెంట్లీ యూనిఫామ్లీ. అర్థమైందా? సో యాక్చువల్ ఫార్ములా వచ్చేసి m ఇంటూ g. సో క్వశ్చన్లో m ఈజ్ మాస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ 50, g వాల్యూ ఇట్ డిపెండ్స్, ఇఫ్ దే ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే మెన్షన్ టేక్ 9.8, take 9.8, or if they do not mention anything then take 10. ఒకవేళ మనకి ఆప్షన్స్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ 9.8 ఇంటూ 50, సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 490, అంతేనా? సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 490. సో మనకు ఆప్షన్స్లో 490 ఉంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు G10 తీసుకుంటే 50 ఇంటూ 10 500 ఉంది అనుకోండి. సో బట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఏ మెన్షన్ చేయలేదు G వాల్యూ, సో అప్పుడు కంపల్సరీ టేక్ 490 ఓన్లీ. ఓకేనా? క్లియర్? చలో. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ విచ్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ again the MSET 2009, the simple question which is based on the apparent weight concept. Next, so the next question చూడండి, the question which was asked in MSET 2011 లో అడిగారు, the maximum tension a rope can withstand is 60 kg weight. 60 kg weight అంటే 60g అని అర్థం, 60g అని అర్థం. ఓకేనా? సో ద రేషియో ఆఫ్ ద maximum acceleration with which two boys of masses 20 kg and 30 kg can climb up the rope at the same time. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. సో క్వశ్చన్ చూడడానికి కాంప్లెక్స్ ఉంది, బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ ఎండ్ అనుకోండి, ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ నుంచి ఇలా ఒక రోప్ ఉంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం టెన్షన్ ఇన్ ద రోప్? సో మ్యాక్సిమం అవే ఫ్రమ్ ద సీలింగ్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 60g ఈజ్ ద టెన్షన్, రైట్? సో ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ టూ బాయ్స్ ఆఫ్ మాసెస్ 20 kg and 30 kg, సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు క్లైంబ్ అప్ దిస్ రోప్. సో దేర్ ఆర్, సో ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, కన్సిడర్ హియర్ ఈజ్ వన్ పర్సన్, సో who is climbing up the rope, and one more person, so he is climbing up the rope. So consider this person mass is 20 kg, and let's suppose he is accelerating. So they are asking the ratio of their maximum accelerations. Let's suppose this person is accelerating with a1, and the second person of mass 30 kg, he is accelerating with some a2 acceleration. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేస్తారు? ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో క్వశ్చన్స్లో, ఇవన్నీ కూడా చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. సో పర్సన్ 1కి ఇక్కడ చేస్తున్నా చూడండి, కన్సిడర్ హీ ఈజ్ ద పర్సన్ 1, లేదంటే పేర్లు పెట్టుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ నేమ్ దెమ్. సో కన్సిడర్ లెట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ టిల్లు, సో నాట్ డీజే టిల్లు, జస్ట్ టిల్లు, అండ్ కన్సిడర్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ బబ్లు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డూ ఫర్ ద టిల్లు. సో సీ హియర్ పర్సన్ మాస్ ఈజ్ 20 kg. సో ఈ పర్సన్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ అన్ని డ్రా చేయండి. ఇక్కడ పర్సన్ ఇలా ఉన్నాడు, అవునా? సో ఈ పర్సన్ అప్ సైడ్ యాక్సలరేట్ అవుతున్నాడు విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ a1. సో ఈ పర్సన్ మాస్ వచ్చేసి ఎంత? 20 kg. పర్సన్ మాస్ వచ్చేసి 20 kg, రైట్? సో ఇక్కడ టెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ద టెన్షన్ విల్ బి అప్వర్డ్ లైక్ దిస్, ద టెన్షన్ విల్ బి అప్ సైడ్. సో టెన్షన్ ఈజ్ అప్ సైడ్, హిజ్ వెయిట్ ఈజ్ డౌన్ సైడ్, సో హిజ్ వెయిట్ ఈజ్ 20g. సో అండ్ పర్సన్ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్ అప్వర్డ్. సో ఇక్కడ న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేయండి. ఎలా అప్లై చేస్తారు? మోర్ ఫోర్స్ మైనస్ లెస్ ఫోర్స్. మోర్ ఫోర్స్ ఈజ్ T, టెన్షన్ అప్ సైడ్, మైనస్ లెస్ ఫోర్స్ ఈజ్ వెయిట్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MA. సో F net is equals to MA. What is his mass? 20 into acceleration A1, right? So ఇక్కడ నుంచి, so can I find what is T value? So T is equals to the maximum tension, because if the acceleration has to be maximum, the tension has to be maximum. Antena? They are asking us to find the
రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం యాక్సలరేషన్స్. సో మ్యాక్సిమం యాక్సలరేషన్స్ తీసుకున్నారంటే యూ షుడ్ టేక్ ద మ్యాక్సిమం టెన్షన్, రైట్? సో హియర్ టెన్షన్ వచ్చేసి ఎంత? 60G minus 20G is equals to 20 times A1. So from here 60 minus 20G, which is 40G, is equals to 20 times A1. So ఇక్కడ 21s are, 22s are. So A1 is equals to 2G. 2G means let it be 20. లేదంటే 2G నే ఉంచేసేయండి. So A1 is equals to 2G. So this is for the first person. So Tillu. Next second person చూడండి. Do the same calculations. So Bablu. So consider the person. ఈ పేర్లతో ఎవరన్నా ఉంటే నన్ను తిట్టుకోకండి, మా ఫిగర్స్ సార్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నాడని. సో కన్సిడర్ హీ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ A2 యాక్సలరేషన్తో పైకి వెళ్తున్నాడు. సో టెన్షన్ ఎట్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు? టెన్షన్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ. సో లెట్ ద టెన్షన్ బి అప్ సైడ్. అండ్ పర్సన్ వెయిట్ ఎంత? మాస్ వచ్చేసి 30. సో 30G విల్ యాక్ట్ డౌన్. 30G will act down. So now from here I can write, so the T minus 30G is equals to his mass into acceleration. His mass is 30 into acceleration. More force minus less force is equals to MA. Mass is M, mass is 30, acceleration with which he is climbing up is A2, right? So from here I can write T ante enta manaki? T is 60G minus 30G is equals to 30 times A2. So 60 minus 30, 30G is equals to 30 times A2. So 30 cancel. So A2 is equals to simply G. A2 is equals to G. So A1 is 2G, A2 is G. So they are asking us to find the ratio of maximum accelerations of masses 20 kg and 30 kg. So 20 kg body acceleration enta? 20 kg person acceleration వచ్చేసి 2G. So by A2. So A2 అంటే 30 kg ఇది. So 30 kg person acceleration వచ్చేసి G. So the A1 is to A2, the ratio is equals to 2:1. Clear? The simple concept ఏం చేయలేదు ఇక్కడ. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం రావాలి, న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేయడం రావాలి, అంతే, నథింగ్ ఎల్స్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. సో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎంసెట్ 2012 question. So the apparent weight of a person in a lift moving downwards is half his apparent weight in the same lift moving downwards with the same acceleration. So first try to analyze the question. So first case lo, case 1 చూడండి. The apparent weight of the person in a lift moving downwards. So lift downward move అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. Let's suppose with the acceleration A. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో వెయిట్కి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఈ కేసులో వెయిట్కి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? నార్మల్ విల్ బి అప్వర్డ్, ఎంజీ విల్ బి డౌన్వర్డ్, పర్సన్ మాస్ ఎం అనుకుంటే సో ఎంజీ విల్ బి డౌన్వర్డ్, యాక్సలరేషన్ డౌన్ ఉంది కాబట్టి ది pseudo force upside. So you can write like n plus ma is equals to n plus ma is equals to mg. So from here you can write the person weight will be equals to mg minus ma. సో మీరు ఇది డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. n is equals to m of g minus a. సో పర్సన్ వెయిట్ n ప్లేస్లో యూ కెన్ రైట్ వెయిట్. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m of g minus a. సో దిస్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్సైడ్ ద లిఫ్ట్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో ఇది ఫస్ట్ కేస్. సో నౌ కన్సిడర్ ద సెకండ్ కేస్. సో ఇది పక్కకు ఉంచండి ఇలా, ఓకేనా. సో ద అపారెంట్ వెయిట్ ఇన్ ద సేమ్ లిఫ్ట్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ విత్ ద సేమ్ యాక్సలరేషన్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే పర్సన్ వెళ్ళి సేమ్ లిఫ్ట్ సో విచ్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ యాక్సలరేషన్ బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ అంట. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో వెయిట్ ఏమవుతుంది? నార్మల్ అప్వర్డ్, ఎంజీ డౌన్వర్డ్ అండ్ దెన్ ఎంఏ డౌన్వర్డ్. యాక్సలరేషన్ అప్ ఉంది కాబట్టి
pseudo force compulsory down undali. So here you can write the N is equals to mg plus ma. So N is equals to the m of g plus a. Okay, so from here you can write w1 రాసుకోండి. సో ఇక్కడ w2 రాస్తున్నాను. Let the weight be w2. So m of g plus a is the weight when the lift is moving upwards. So this is the weight when lift is moving downwards. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు క్వశ్చన్లో? సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి. ద అపారెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్ ద లిఫ్ట్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్ ఈజ్ హాఫ్ ఈజ్ అపారెంట్ వెయిట్. సో డౌన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పర్సన్ వెయిట్ ఎలా ఉందంట? అప్ వెళ్ళే దాంట్లో హాఫ్ ఉందంట. అప్ వెళ్ళే దాంట్లో హాఫ్ ఉంది. అంటే అప్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పర్సన్ వెయిట్ ఎంత ఉందో, సో డౌన్ వెళ్ళేటప్పుడు అప్ వెళ్ళే దాంట్లో హాఫ్ ఉంది. సో అంటే ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చు? ఆబ్వియస్గా అప్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, డౌన్ వెళ్ళేటప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది. సో కెన్ వీ రైట్ ద w2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2w1 అకార్డింగ్ టు దేర్ ఈక్వేషన్? ఎస్ ఆర్ నో? w2 is equals to weight of the person when the lift is moving upwards is twice the weight of the person when the lift is moving down, or else you can understand it like the weight of the person when the lift is moving downwards is half of the weight of the person when the lift is moving upwards. ఈ 2 ని సెండ్ చేస్తే by 2 అవుతుంది, రైట్? సో ఫ్రమ్ హియర్ w2 అంటే ఎంత? ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. w2 is m into g plus a is equals to 2 times. So what is w1? w1 is m of g minus a. So ఇప్పుడు సో ఈ 2 ని సెండ్ చేయండి. m into g plus a is equals to m times g minus a. So by 2 రాశాను ఇక్కడ. సో m gets cancel m and m. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది? ద g ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇప్పుడు 2 మళ్ళీ సెండ్ చేస్తే 2g మైనస్ 2a. సో బ్రింగ్ g టు ది సైడ్. సో లేదంటే అటు సెండ్ చేయండి. 2g మైనస్ g ఈజ్ g. సో a ప్లస్ 2a ఈజ్ 3a. సో ఫ్రమ్ దేర్ ద యాక్సలరేషన్, వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ లిఫ్ట్. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ విల్ బి a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు g by 3. Acceleration of the lift is g by 3. Understood? Clear this part? So this question was asked in MSET 2012. So actually మీరు ఇవి డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను క్యాల్కులేట్ చేశాను. సో బట్ దీస్ టూ యూ షుడ్ డైరెక్ట్లీ రిమెంబర్. మీరు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఇక్కడ నుంచి చేసేసేయాలి. ఓకేనా? చలో. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్. సో దట్ ఈస్ ద న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. So first, what's a Newton's third law of motion explains? So manaki famous law, that is Newton's third law of motion. For every action there will be an equal and opposite reaction. Antena? For every action there will be an equal and opposite reaction. For every action there will be equal and opposite reaction. For every action there will be an equal and opposite reaction. So ante entante, so consider ikkada ఇది గ్రౌండ్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. సో దీస్ 2 persons ఆర్ పుషింగ్ ఈచ్ అదర్. సో ఇలా పుష్ చేస్తున్నారు ఈచ్ అదర్. సో దెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ పర్సన్ ఏ, దిస్ ఈజ్ అ పర్సన్ బి. సో ఈ పర్సన్ ఏ ఎంతైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాడో ద సేమ్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ విల్ బి అప్లైడ్ బై ద పర్సన్ బి. సో ద ఫోర్స్ ఆన్ పర్సన్ ఏ బై పర్సన్ బి will be equal to and opposite of the force on person B by A. So ఈ పర్సన్ ఎంతైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాడో సో బి పర్సన్ కూడా సేమ్ ఫోర్స్ హీల్ అప్లై ఆన్ ద A. సో బట్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్.
So this is called the action and reaction pair. We call it as the action and reaction pair అంటాం జనరల్గా, the action and reaction pair. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ పేర్ దే యాక్ట్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ బాడీస్. సో దిస్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ పేర్, సో దే యాక్ట్ ఆన్ different bodies, not on the same body. They act on the different bodies. So different bodies మీద యాక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఈ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ పుష్ చేస్తున్నాడు, అది యాక్షన్, అంటే ఈ పర్సన్ మీద ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. మళ్ళీ ఇదే పర్సన్ బి పర్సన్, హీఈస్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఏ, హీఈస్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఏ, పర్సన్ ఏ ఈజ్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ బి, రైట్. సో అండ్ పర్సన్ బి ఈజ్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఏ, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. అవునా, పర్సన్ ఏ మీద ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది, బి మీద అప్లై అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ పేర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ బాడీస్, నాట్ ఆన్ ద సేమ్ బాడీ. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మనం గ్రౌండ్ మీద నిల్చున్నాం అనుకోండి, సో వీఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఇన్ రిటర్న్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ ఆల్సో అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పర్సన్. సో వీఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఇన్ రిటర్న్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ ఆల్సో అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద person. Getting? Understanding? So the action and reaction, we are applying on the ground, so then ground is applying on the person. Action and reaction pair. So action and reaction pair, they always act on the different bodies. Clear this part? Chalo. So now the important concept related to this is the conservation of linear momentum. So conservation of linear momentum ante enti, the momentum is said to be conserved. So ఎప్పుడు momentum కన్జర్వ్ అవుతుంది మనకి, అకార్డింగ్ టు the Newton's second law of motion, according to the Newton's second law of motion, we know that the force applied is equals to the change in the momentum, the rate of change in the momentum. Delta F is equals to delta P by delta T. So the net force acting on the body is equals to the rate at which the momentum of the body changes. Ippudu, if there is no net force acting on the body, then shall I say F net 0 aithe, which will be equals to delta P by delta T is equals to 0. Then F net place lo 0 apply chesanu. So if there is no external force, or net force is acting on the body is 0, so from here we can write the delta P is equals to 0 into delta T. So what is 0 into delta T? 0. So the delta P is equals to 0. So what does it mean by delta P? Delta P ante enti, the final momentum minus initial momentum is said to be, final momentum minus initial momentum is called the change in the momentum, is equals to 0. So ikkada nunchi em rayochu, the PF is equals to PI, or you can write the PI is equals to PF. The initial momentum is equals to the PI is equals to the PF. The initial momentum is equals to the final momentum. So this is called the conservation of linear momentum. This is a concept of conservation of linear momentum. Clear? So ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి గన్ బుల్లెట్ క్వశ్చన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ మీ అప్లై దిస్ వన్ ఫర్ ద గన్ బుల్లెట్ క్వశ్చన్స్. Gun bullet concept. So see, let's suppose there is a gun here. So consider there is a gun here like this. So and then దీంట్లో bullet ఉంది initial. Consider the bullet is here inside the gun. So let the initial velocity of the gun UG and let the initial velocity of the bullet be UB. Initial velocity of the gun and initial velocity of the bullet. So ఇది before firing. This is before firing. So after firing ఏమవుతుంది? After firing, so the bullet will move. The bullet will move. So bullet ఇలా front కు మూవ్ అయినప్పుడు what happens is the gun move backwards. So gun back side force apply అవుతుంది gun మీద. So the gun moves back side. Okay na? So which is the
velocity of the gun after firing, VG అంటాం. And then velocity of the bullet after firing is VP. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దిస్ is before firing, this is after firing. Okay, so you know that initially before firing the UG is 0, the velocity of the gun, initial velocity of the gun is 0 because gun rest లో ఉంటుంది before firing, and the bullet also will be in rest initially. The bullet also is in rest initially before firing. So if you apply there is no external force acting on this total system. Avuna? If there is no external force acting on this system, so then its momentum must conserve. The PI must be equals to the PF. The initial momentum must be equals to the final momentum. So ఇప్పుడు రాయండి ఇక్కడ. So what is the initial momentum? The initial momentum of the gun. So momentum formula ఏంటి? Mass into velocity. So initial momentum of the gun is, so mass of the gun into initial velocity of the gun plus, so bullet, mass of the bullet into initial velocity of the bullet, mass of the bullet into initial velocity of the bullet is equals to, so the final ga, so mass of the gun into final velocity of the gun plus mass of the bullet into the final velocity of the bullet. So mb times vb. So shall I say here the mg ug will be 0 and mb ub will be 0. Enduko? So ug is 0 kada, initially before firing ug is 0, the velocity of the gun is 0, initial velocity, and initial velocity of the bullet is also 0 initially, right? So from here we can say the mg vg plus mb vb is equals to 0. mg vg plus mb vb is equals to 0. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు? the mg vg is equals to minus mb times vb minus mg times vb. సో యాక్చువల్గా గన్ బ్యాక్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ బ్యాక్ కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ vg. సో మైనస్ vg అంటే, సో ద mg into vg is equals to minus mb into vb. So which is minus minus cancel. You can write the mg vg is equals to the mb vb. mg vg is equals to mb vb. Clear this part, everyone? So ikkada the velocity with which the gun moves backward is called the recoil velocity antaru. So vg is called the recoil velocity. సో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్లో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఫైండ్ ద రికాయిల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద గన్ అంటారు. సో రికాయిల్ వెలాసిటీ అంటే ద గన్ వెలాసిటీ, ద వెలాసిటీ విత్ విచ్ ద గన్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్. సో వేరస్ ద వెలాసిటీ విత్ విచ్ ద బుల్లెట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్, ద వెలాసిటీ విత్ విచ్ ద బుల్లెట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ద మజిల్ వెలాసిటీ, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద మజిల్ వెలాసిటీ అంటాం దాన్ని. సో బుల్లెట్ వెలాసిటీనేమో మజిల్ వెలాసిటీ, గన్ వెలాసిటీనేమో రికాయిల్ వెలాసిటీ అంటాం ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. సో ఇక్కడ మనం ఎక్కువ క్వశ్చన్ చేయట్లేదు. సో మళ్ళీ ఇదే కాన్సెప్ట్ వీల్ ఆల్సో డీల్ ఇట్ ఇన్ ద కొలిజన్స్లో చేస్తాం. సో అక్కడ ఒక స్టేషనరీ బాంబ్ ఉంటుంది, ఆ బాంబు కొలైడ్ అయింది అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లోడ్స్, ఇఫ్ ద బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్స్, సో ఇట్ డివైడ్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. సో ఆ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు వీల్ ఆల్సో సీ ద గన్ బుల్లెట్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ దేర్. ఓకే, సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. క్లియర్? ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ దిస్ పార్ట్? చలో నెక్స్ట్. సో ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రాకెట్ ప్రొపల్షన్. సో ద రాకెట్ ప్రొపల్షన్ అంటే ఏంటంటే, సి, సో ఇనిషియల్గా కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద రాకెట్. సో ఈ రాకెట్కి సమ్ వెయిట్ ఉంటుంది కదా ఇనిషియల్గా. సో రాకెట్ వెయిట్ అంటే మ్యాక్సిమం ఇట్స్ ఫ్యూయల్ అనమాట. రాకెట్స్ వెయిట్ ఆర్ మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఫ్యూయల్, రైట్? సో నౌ రాకెట్ పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ, సో షెల్ ఐ సే ద ఫ్యూయల్
ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, అంటే ఫ్యూయల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది. సో ఇనిషియల్గా రాకెట్ మాస్ ఎం అనుకుంటే క్యాపిటల్ ఎం. సో రాకెట్ పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ దాని మాస్ తగ్గుతుంది, అవునా? సో మీకు ఐడియా ఉంటే న్యూటన్ సెకండ్ లా చెప్పేటప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్పాను, ఏది ద ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫార్ములా ఏది డిపి బై డిటి ఫర్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్కి అయితే. సో ద ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిపి బై డిటి. సో ఇక్కడ ద ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి రైట్ డి టైమ్స్, సో పి ప్లేస్లో ఎంవి రాస్తాం, ఎంవి బై డిటి. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం, ద వి ఇంటూ డిఎం బై డిటి ప్లస్ m into dv by dt, the uv rule we apply. So v into dm by dt plus m into dv by dt, right? సో బట్ ఇక్కడ రాకెట్ కేసులో ఏమవుతుందంటే మనం న్యూటన్ సెకండ్ లా డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసాం, సో మోస్ట్లీ అన్ని బాడీస్కి మాస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో డిఎం బై డిటి జీరో అయిపోద్ది, డిఎం బై డిటి జీరో అయిపోతుంది. సో m ఇంటూ dv బై dt అంటే యాక్సలరేషన్. సో విచ్ వి రైట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ma, అంతేనా? సో జనరల్గా అన్ని బాడీస్కి మాస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి డిఎం బై డిటి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జీరో అయిపోతుంది డిఎం బై డిటి. సో ఇది ఈ టర్మ్ మొత్తం జీరో అయిపోయింది. సో m ఇంటూ డివి బై డిటి అంటే యాక్సలరేషన్. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ma వి గాట్, అవునా? సో ఏది సెకండ్ లా చేసేటప్పుడు డెరివేషన్ ఇది. బట్ ఇక్కడ రాకెట్ కేసులోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ద రాకెట్ మూవ్స్ అప్వర్డ్ with a constant velocity. The rocket moves upward with a constant velocity. సో అంటే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, మాస్ వ్యారీ అవుతుంది. సో రాకెట్కి ఇనిషియల్గా ఫ్యూయల్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సో రాకెట్ పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంటుంది. రాకెట్ ఇలా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ అవ్వడం అంటే ద మాస్ ఆఫ్ ద రాకెట్ ఈస్ గెటింగ్ డిక్రీజ్డ్ బట్ ఇట్స్ వెలాసిటీ రిమైన్స్ సేమ్. ఎలా సేమ్ అన్నది నేను చెప్తాను. సో జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో వెలాసిటీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రాకెట్లో సో ఈ టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది దీంట్లో రాకెట్ కేసులో. సో వేర్ యాజ్ ఫర్ ఆల్ అదర్ బాడీస్ ఈ టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది, మనకు అక్కడ న్యూటన్ సెకండ్ లా వస్తుంది. సో బట్ రాకెట్ కేసులో ద ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇంటూ ద డిఎం బై dt. సో ఇక్కడ చూడండి నౌ. సో ఇది రాకెట్ ప్రొపల్షన్కి ఫార్ములా. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. అసలు రాకెట్ ఎలా ముందుకు ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ వి ఇనిషియేట్ ద రాకెట్, సో ఏమవుతుందంటే ద రాకెట్ స్టార్ట్స్ రిలీజింగ్ ద గ్యాసెస్. సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్. రాకెట్ అన్నది హెవీగా గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తుంది కిందికి ఇలా, రైట్? సో విచ్ ఎగ్జర్ట్స్ ద ఫోర్స్, ఇలా కిందికి ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. సో యాజ్ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద రాకెట్ మూవ్స్ అప్వర్డ్. ద రాకెట్ మీద సమ్ థ్రస్ట్ విల్ బి అప్లైడ్. మనం వాటర్లో ఉండి మన చేతులు ఇలా కిందికి అన్నామంటే ఏమవుద్ది, సో మనం పైకి వెళ్తాం, అవునా? అదే మనం ఇలా చేతులు పైకంటే వి గో ఇన్సైడ్ కదా, రైట్? ద సేమ్ థింగ్ రాకెట్ కేసులో ద రాకెట్ రిలీజెస్ ద గ్యాసెస్, ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఈ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ రాకెట్ ఎంత దూరం వెళ్తున్నా కూడా దాని వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. లెట్ సపోజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ ఇట్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. సార్ రాకెట్ వెలాసిటీ ఎలా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది సార్ అని అడుగుతారు కదా. సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఇలా కిందికి, రైట్? యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ ఎగ్జర్ట్స్ సమ్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్. సో ఈ ఫోర్స్ వలన రాకెట్ అన్నది పైకి యాక్సలరేట్ అవుతుంది. ద రాకెట్ యాక్సలరేట్స్ అప్వర్డ్, ద రాకెట్ మూవ్స్ అప్వర్డ్. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ ద సేమ్ ఫార్ములా. ద force exerted on the rocket is called the F thrust on the rocket is equals to so velocity దేని తీసుకోవాలి, velocity of the exhaust gas into the dm by dt.
So dm by dt is nothing but the rate at which the fuel consumption takes place. Ikkada dm by dt is nothing but the rate at which the fuel consumption takes place. Fuel consumption takes place. The rate at which the fuel consumption takes place. Very important, very important. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను చూడండి కాన్సెప్ట్. సో రాకెట్ ఎలా పైకి మూవ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ రాకెట్లో ఫ్యూయల్ ఉంటుంది. సో ఇనిషియల్గా కంప్లీట్గా ఫుల్గా లోడ్ చేస్తారు. సో అది పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంటుంది, అంటే రాకెట్ మాస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో రాకెట్ మాస్ డిక్రీజ్ అయితే సో ఈ వెలాసిటీ అన్నది ఈ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ రాకెట్ రిలీజెస్ సమ్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ డౌన్వర్డ్. ఈ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ ఏం చేస్తుంది, డౌన్కి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ అప్లైస్ ద ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్స్ ద రాకెట్ మూవ్స్ అప్వర్డ్. యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్. థర్డ్ లా, ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ ఎగ్జర్ట్స్ ద ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్. ఇలా ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్, ఇది ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్, ఇట్ ఎగ్జర్ట్స్ ద force downward. Then as a result the rocket moves upward. The force thrust, F thrust on the rocket is equals to, I wrote V exhaust gas into dm by dt, where dm by dt is called the rate at which the fuel consumption is taking place, like 1000 kg per second or 1000 kg per hour. So like that ఎంత ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది పర్ సెకండ్ కానీ పర్ మినిట్ కానీ పర్ అవర్ కానీ ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. Clear this concept everyone? So with this we'll wind up the today's class, and rocket propulsion కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా we'll do it in the tomorrow's class. So lecture number 5 లో first I'll do some questions related to rocket propulsion, so then I'll start the friction concept. Clear? So meanwhile రివైజ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్. ఎన్ఎల్ఎంలో ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి స్టార్టింగ్ నుంచి. ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, మూమెంటమ్, ఇంపల్స్ కాన్సెప్ట్, ఇనర్షియల్ అండ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ కాన్సెప్ట్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కాన్సెప్ట్, మోషన్ ఆఫ్ ది కనెక్టెడ్ బాడీస్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ రోజు చెప్పిన దాంట్లో అపారెంట్ వెయిట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాని తర్వాత రాకెట్ ప్రొపల్షన్ కాన్సెప్ట్, ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్. సో ఇవన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్స్ అయినట్లు డైలీ రివిజన్ చేసుకొని రైట్ యువర్ ఓన్ షార్ట్ నోట్స్. క్లాస్ మొత్తం వినగానే ఆ క్లాస్లో ఈరోజు ఏవైతే ఫార్ములాస్ వచ్చాయో అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడకుండా క్లియర్గా రాసుకోండి. ఓకేనా? ఎట్ వన్ ప్లేస్ ఫార్ములాస్కి ఒక సపరేట్ నోట్బుక్ మెయింటైన్ చేయండి, అండ్ ఆ ఫార్ములాస్ డైలీ రివైజ్ చేయండి. మీరు ఫిజిక్స్ని క్రాక్ చేయాలి అంటే ఫిజిక్స్లో మీకు ఎంసెట్లో 40 మార్క్స్కి అట్లీస్ట్ 35 మార్క్స్ లేదు 30+ మార్క్స్ రావాలన్నా కూడా యూ షుడ్ రివైజ్ ద ఫార్ములాస్ డైలీ, and you should go through the important points daily. అందుకనేసి షార్ట్ నోట్స్ మెయింటైనింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? చలో, సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ గైస్. సో కీప్ స్టడీయింగ్, హ్యాపీ లెర్నింగ్. థ్యాంక్ యూ, బై.